12th Standard Economics, National Income, 3rd chapter. I have selected the book Radha Bahuguna. From that I explain. So here from that you classification of goods, end-use classification of goods. Under the classification of goods, the goods are divided into two: intermediate goods and final goods. Under final goods, it is divided into two: consumer goods and capital goods. So what is intermediate good? Intermediate good is used by the producers. Like that, capital good is also used by the producers, and the consumer good is used by the consumers. The difference, you have to understand the difference. Intermediate goods used by the producers and capital goods used by the producers, and consumer goods is used by the consumers. The next, under the intermediate goods, the raw materials, goods purchased for resale, durable capital goods purchased by government for defense services are called intermediate goods. Raw materials means, for example, clothes purchased by a tailor for further process and cutting and stitching other designs. The next, goods purchased for resale means a car purchased by a car dealer for resale. Durable goods purchased by government for defense services means the gun and other materials which are used for war. It is if it is purchased, that is called durable capital goods. Durable capital goods, that is also intermediate goods. The next, final goods. Under that, consumer goods used by consumers. Consumers means at the end of the use of a product, purchased for direct satisfaction of wants, which directly satisfies the consumers. The next, for example, here a car purchased by a consumer for personal use. If he is using, it is called consumer goods. If it is used for any other hire, if it is used for hire, the car is used for hire, it is called capital goods. But here the consumer is using that, so it is called consumer goods. The next, capital goods used by producers purchased for further production of goods and services. If that good is used for further production of goods and services, for example, a car purchased by a taxi driver to be used as taxi, therefore hire, that is called capital goods. இதில் பார்க்கும்போது இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் மூன்றாக பிரிக்கிறோம். குட்ஸை இன்டர்மீடியட் குட்ஸ், கன்சூமர் குட்ஸ், கேபிட்டல் குட்ஸ். கன்சூமர் குட்ஸும் கேபிட்டல் குட்ஸும் ஃபைனல் குட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னால் ப்ரொடியூசர் யூஸ் பண்ணுறது. அந்த பொருளை அவர் திருப்ப ஏதாவது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துறதுனால அது இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். கன்சூமர் குட்ஸ்னால் அவன் டைரெக்ட்லி அவனே யூஸ் பண்ணிடுவான். அதை சாப்பிட்றதோ இல்லாட்டி அவங்களே வீட்டில் எல்லாம் காரு இப்போ வாங்குறாங்கன்னா அவங்களே யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி. கேபிட்டல் குட்ஸ்னால் ப்ரொடியூசர் யூஸ் பண்ணுறது, அவனுடைய ஃபெதர் ப்ராசஸுக்காக, ஃபெதர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதாவது சம்பாதிக்கிறதுக்காக அந்த பொருளை அவன் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் குட்ஸ். அது எக்ஸாம்பிள் மெஷின்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம். இங்கே கார் அவன் டாக்ஸி வாடகைக்கு விடுறது, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஆட்டோ எடுத்துருக்கதோ இல்லாட்டி ஏதாவது மெஷின்ஸ், டூல்ஸ் அவன் தன்னுடைய வீட்டுக்காகவோ எதுக்காகவோ வேறு ஏதாவது செய்கிறதுக்காக அவன் பயன்படுத்துகிறான் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் குட்ஸ். அதே இதுதான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னால் என்ன திரும்ப விளக்கமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் those goods and services which are purchased by one production unit from other production unit, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்லேருந்து இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வாங்குறது, அதுதான் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். ஸோ அவங்க எதுக்கு வாங்குவாங்க? ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் டியூரிங் த இயர், வேறு ஏதாவது செய்கிறதுக்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சுகர் வாங்கியிருப்பாங்க, அதை ஸ்வீட் ஏதாவது பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் யூஸ் செய்கிறதுக்காக வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அன் இன்டர்மீடியட், சுகர் இஸ் அன் இன்டர்மீடியட் குட். த நெக்ஸ்ட், ரீசேல் டியூரிங் த இயர் பை டீலர்ஸ். டீலர்ஸ் யாராவது வாங்கியிருப்பாங்க, அதை திருப்பி விற்கிறதுக்காக வாங்கியிருப்பாங்க, அதுவும் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஹியர், சுகர் பர்ச்சேஸ்டு பை அ க்ரோசரி ஷாப்கீப்பர், க்ரோசரி ஷாப்கீப்பர். ஸோ தட் இஸ் சுகர் திரும்ப விற்கிறதுக்காக அவர் வாங்கியிருப்பார் ஹோல்சேலில், அதுவும் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். த நெக்ஸ்ட், இங்கே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் டியூரிங் அன் அக்கௌண்டிங் இயர். ஒரு வருஷத்தில் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு செலவு பண்ணுறோம் இன்டர்மீடியட் குட்ஸுக்கு, அதுதான் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன். த நெக்ஸ்ட், இதில் ரெண்டு பிரிவாக நம்ம பிரிக்கிறோம். இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா, these goods are purchased by one production unit from another production unit, that is one, and when these goods are processed,
they lost their existence. If they lost their existence, அதாவது சுகரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், சுகரை யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு கேக்காக மாறிடுது. அப்போ அதனுடைய தன்மை மாறிடுது. மாறும்போது அது வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியலாக இருக்குது. ஸோ ஹியர் அதே மாதிரி கேபிட்டல் குட்ஸ் நம்ம படித்தோம் இல்லை, கேபிட்டல் குட்ஸ்னால் அதனுடைய தன்மை மாறாது. ஒரு மெஷினை வாங்குகிறோம், அந்த மெஷினை யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷனுக்குன்னா அது அப்படியே இருக்கும். அதனால் அதுன்னு பேர் வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ். இது பேர் தன்மை மாறுது, அதனால் இதை வந்து இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதை இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னு சொல்கிறோம், அதை கேபிட்டல் குட்ஸ்னு சொல்கிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே பார்த்தோன்னா ஃபைனல் குட்ஸ். ஃபைனல் குட்ஸ் இது ஃபைனல் குட்ஸ். ஃபைனல் குட்ஸ்னால் ரெண்டாக பெரியது, கன்சூமர் குட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். Goods and services which are either purchased or there is own account production for the purpose of consumption and investment. கன்சம்ஷனுக்காகவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காகவும் வாங்கக்கூடியது ஃபைனல் குட்ஸ். அதில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். அதுதான் என்னது, கன்சூமர் குட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் குட்ஸ். கன்சம்ஷனுக்காக வாங்கக்கூடியது கன்சூமர் குட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வாங்கக்கூடியது கேபிட்டல் குட்ஸ். கன்சூமர் குட்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெட், ஸ்கூட்டர், டிவி செட் எக்ஸெட்ரா. அதே இது இப்போ நம்ம நாலு இதாக பிரிக்கும்போது பார்த்தா டியூரபிள் குட்ஸ், செமி டியூரபிள் குட்ஸ், நான் டியூரபிள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ டியூரபிள் குட்ஸ்னால் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், டெலிவிஷன் இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிடுவோம் வீட்டில், அதெல்லாம் கன்சூமர் குட்ஸ். செமி டியூரபிள் குட்ஸ் ஃபர்னிச்சர், க்ரோக்கரி, ஷூஸ், க்ளோத்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நான் டியூரபிள் குட்ஸ் மில்க், கீ, பிரெட் இதெல்லாம் நீண்ட நாள் இருக்காது. ஸோ இதுவும் ஒரு கன்சூமர் குட்ஸ், இதுவும் கன்சூமர் குட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு சர்வீசஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், லாயர்ஸ், டீச்சர்ஸ். These are invisible. We can't see that, but it is useful for us for further production and development. So services under that consumer goods, durable goods, semi-durable goods, non-durable goods and services. The next capital goods. So here capital goods is also used by the producers and intermediate goods also used by the producers. Capital goods means those final goods which help in production of goods and services further. These can be used over and over again. ஸோ இதனுடைய தன்மை மாறாது, அப்படியே இருக்கும். நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை பயன்படுத்துவோம், அதுதான் கேபிட்டல் குட்ஸ். வேறு ஏதாவது நம்ம செய்கிறதுக்காக திரும்ப திரும்ப அதை பயன்படுத்துவோம், அது கேபிட்டல் குட்ஸ். இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் மீன்ஸ் அதனுடைய தன்மை மாறும். கேபிட்டல் குட்ஸ்னால் அதனுடைய தன்மை மாறாமல் நீண்ட நாள் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மெஷினரி எக்ஸெட்ரா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு production boundary. Under that you can see a boundary. Inside that what are the production process goes on, it is called intermediate goods, and out of the boundary it is called final good. Final good means consumer goods and capital goods. Final good means consumer goods and capital goods. So the concept of production boundary is used to differentiate. This boundary is used to differentiate between intermediate goods and final goods. It is an imaginary line around the production sector which shows the nature of good produced in this sector. ஃபார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ப்ரொடக்ஷன், ஒரு ஃபார்மர் வீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது திரும்ப ஒரு மில் ஓனர்கிட்ட போய் மாவாகுது, அது திரும்ப ஒரு பேக்கரிக்கு போய் கேக்காக ஆகுது, அது வெளியே வரும்போது ஒரு கேக்காக வெளியே வருது. அப்போ அது கன்சியூமரை போய் ரீச் ஆகும். இது வேறு ஏதாவது பொருள், ஸ்டீலு, அயனு இந்த மாதிரி ஏதாவது இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே இருந்து வெளியே வரும்போது சைக்கிளாவோ இல்லாட்டி ஒரு காராவோ மாறும். அதை திரும்ப வேறு எதுக்காவது ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது கேபிட்டல் குட்ஸ். டைரெக்டாக கன்சியூமரே அவரே யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா அது கன்சியூமர் குட்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி இட் இஸ் கால்டு ஃபைனல் குட். Final good means the producer good. Final goods means the producer goods. All producer goods are not capital goods. Producer goods include both intermediate goods and capital goods. Producer goods நம்ம பார்த்தோம், intermediate goods capital goods producer goods. So intermediate goods means used by a tailor to stitch a shirt. Capital goods means a sewing machine used by a tailor to stitch a shirt. ஸோ நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பார்த்தோம். இதில் ஒரு ரீகேப்சுலேட் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் 30. இதை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் கேபிட்டல் குட்ஸ்னால் என்ன, ஃபைனல் குட்ஸ்னால் என்ன, இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னால் என்னென்னு கிளியராக புரியும்.